Hi, hello friends. Welcome to my YouTube channel. Thank you for your views and subscriptions. So let's see the VRO and Surveyor Assistant paper part B. So this is the part will have 100 questions. So which will be of technical. Okay. They are simple, but it belongs to civil engineering department, right? So we'll start with the first question here. As per ISI, which of the following symbols denotes lake or pond? సో కింద తెలిసిన బొమ్మల్లో ఏది ఐఎస్ఐ ప్రకారం లేక్ లేదా కొలను తెలియజేస్తుంది? సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండ్ హెచ్ఎఫ్ఎల్ అంటే ఏంటి? సో హెచ్ఎఫ్ఎల్ అంటే హై ఫ్లడ్ లెవెల్. సో దీన్ని ఎప్పుడు వాడతామంటే మనకు వరదలు వచ్చినప్పుడు హెచ్ఎఫ్ఎల్ సింబల్ ఇస్తారనమాట. దీనికి ఒక రేటింగ్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో అధిక వరద మట్టము అంటారు తెలుగులో. తర్వాత నెక్స్ట్ 53rd క్వశ్చన్. ఓకే, టు మెజర్ అన్ యాంగిల్ ఆర్ టు సెట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్ ఈజ్ యూజ్డ్? సో కోణము మరియు కోణము సముదాయాన్ని, యాంగిల్స్ అంటే మనకి ఎలా ఉంటాయి? సపోజ్ ఒక యాంగిల్ లా ఉంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఉంటుంది, ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి యాంగిల్స్ అనేవి. ఓకే, ఇలా యాంగిల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. సో వాటిని కొలవడానికి మనం ఏ విధమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాం క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వాడే స్కేల్ వచ్చి స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్. సో స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ని మనం ఇక్కడ వాడతాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా యూజ్డ్ ఇన్ చైన్ సర్వే టు ఫైండ్ ద ట్రూ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్? సో చైన్ సర్వే నందు సర్వే లైన్ యొక్క నిజమైన దూరంను తెలుసుకున్నటకు ఏ సూత్రంను ఉపయోగించారు? సో ద ఫార్ములా వచ్చి L is equal to L dash into capital L dash by small l dash here. Sorry, capital L dash by L. The formula is first question. Next one. Groove along with the edge of a member called. So each member called rebating. So rebating, groove ante enti sharp cheyadam anamata. So groove ante sharp. So sharp cheyadaniki with a member is called rebating. Rebating ante generally మనం మేక్ కొడతాం కదా, సో అలాంటిది అనమాట. దాన్ని రిబేటింగ్ అంటారు. దీన్ని ఒక సాధకము అంచు వెంబడి ఏర్పాటు చేయు గాడిని ప్రక్రియ ఏముందరు? సో రిబేటింగ్ అంటారు అనమాట, షార్ప్ చేయడాన్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ద టోటల్ యాంగిల్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్. సో ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నారంటే ఇది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? సో ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకున్నారంటే ఈ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ నుండి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో కనుక్కోవడానికి మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో టోటల్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 360 డిగ్రీస్. ఒక సర్కిల్ ఏం చేస్తుంది? 360 డిగ్రీస్ని కోణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది అనమాట డిగ్రీస్లో, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 57 క్వశ్చన్ హియర్, రైట్? ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ సింబల్ షోస్ బిల్డింగ్? సో క్రింది ప్రకారంలో ఏది బిల్డింగ్ను సూచిస్తుంది? సో బిల్డింగ్ను సూచించేది ఏముంది? అక్కడ చూడొచ్చు, మీ యొక్క షేప్ ఉంది. ద ఆప్షన్ ఈస్ 2. సపోజ్ ఆప్షన్ 1 అనుకోండి, ఇది ఏం చేస్తుంది? టెంపుల్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ఫర్ టెంపుల్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 58 చూద్దాం. ఇక్కడ ద కామన్ యాంగిల్ టు డ్రా ఇంక్లైన్ లెటర్స్. అంటే ఇంక్లైన్ లెటర్స్ అంటే ఏంటి? కొంచెం వాలుగా ఉంటాయి కదా. ఇంక్లైన్ లెటరింగ్ అంటే వాలుగా ఉండడం అనమాట. జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఇలా ఉందనుకోండి, సో దీన్ని ఏ అంటారు. సో ఇంక్లైన్ అంటే మనం ఇలా రాసుకుంటాం కొంచెం యాంగిల్గా. సో ఈ యాంగిల్ జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే 67.5 స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం 67.5 డిగ్రీస్ని యాంగిల్లో ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ 60 to 75 డైరెక్ట్గా ఉంది, రైట్? సో చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే ఇంక్లైన్ యాంగిల్ 30 to 45 ఉంది అనుకున్నారు, కానీ స్టాండర్డ్గా మనం వాడే యాంగిల్ అంటే 67.5. సో ఇట్ బిట్వీన్ 60 to 70 డిగ్రీస్. సో 59వ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఇన్ ఏ బాండ్ లేయర్ కంటిన్యూస్ హెడర్స్ ఎలివేషన్ ఇస్ కాల్డ్. ఇన్ ఏ బాండ్ లేయర్ ద కంటిన్యూస్ హెడర్స్ ఎలివేషన్ ఈజ్ కాల్డ్. ఒక బాండ్ నందు దాని యొక్క ముఖ చిత్రము అంతయు హెడర్స్తో ఉన్న ఎడల ఆ బాండ్ నిర్మాణం ఏమందరు? సో ఆ బాండ్ ఏమన్నా హెడర్ బాండ్ అంటారు అనమాట. హెడర్ బాండ్ ఆర్ హెడింగ్ బాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ డబుల్ కాలర్ రూఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డాష్ కాలర్స్. సో డబుల్ కాలర్ రూఫ్ అంటే రూఫ్లో మనకు ఒక కాలర్ జనరల్గా ఒక వాడతాము. సపోజ్ 2 కాలర్స్ ఉన్నాయి అనుకో, దాన్ని మనం డబుల్ రూఫ్ అంటాము. సో మనం మామూలుగా పైన ఇంట్లో రూఫ్లో వాడతాం కదా, అలా అంటాం అనమాట. సో దాన్ని 2 ఉంటాయి, డబుల్లో ఇప్పుడు 2 ఉంటాయి. సో మ్యాక్సిమంగా వాడి డబుల్ వాడతారు. సో ట్రిపుల్ అనేది చాలా తక్కువగా వాడతారు, కాబట్టి దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి 2 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 61 క్వశ్చన్ హియర్.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్ ఫర్ డ్యాన్స్ డయాస్. సో డ్యాన్స్ అంటే జనరల్గా డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు మనకు ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఫ్లోర్ అనేది ఏ విధంగా దేంతో తయారు చేయాలి అన్నారు. సో ఈ ఫ్లోర్ అనేది మనకు జనరల్గా డ్యాన్స్ ఫ్లోర్ అనేది ఎప్పుడు వుడ్ అంటే చెక్కతో తయారు చేస్తారు. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే డ్యాన్స్ స్టెప్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కింద మనకు బేస్ అనేది మూవ్మెంట్ వస్తుందన్నమాట. సో మూవ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు నీస్ కానీ అంటే మోకాళ్ళు కానీ ఎక్కువగా పెయిన్ అనిపించదు. అదే మీరు కాంక్రీట్ కానీ టైల్ కానీ మార్బల్లో వేసారంటే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా అది సాలిడ్ కాబట్టి కింద కొట్టగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది. మెయిన్ రీజన్ ఇంకోటి ఏమంటే వుడన్లో మనకు ఎప్పుడైతే మనం స్టెప్ని కింద కొట్టామంటే సో మనకు ఏమంటే అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట, ఒక డబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ సౌండ్ అనేది బీట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మనకు. సో అందుకు వుడన్ని వాడతారు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, బ్యాలస్ట్ ఈజ్ ఎ టర్మ్ రిలేటెడ్ టు. సో బ్యాలస్ట్ అను పదం దేనికి సంబంధించింది? సో బ్యాలస్ట్ అనే పదం రైల్వే ట్రాక్ సంబంధించింది. ఓకే, సో వీటికి సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇంకా డెప్త్గా చూస్తాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రీడింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాక్ సైడ్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెవెలింగ్ చేయు పరికరం పూర్తి స్థాయిలో అమర్చిన తర్వాత తీసుకున్న మొట్టమొదటి రీడింగ్ ఏమంటారంటే బ్యాక్ సైడ్ అంటారు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ బ్యాక్ సైడ్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ ఏ pitched roof, the triangular portion of the end wall is known as gable or gable end. సో ఈ pitched roof నందు చివరిగా త్రిభుజాకారం గల గోడను ఏమని పిలుస్తారు? సో గ్యాబల్ లేదా గ్యాబల్ ఎండ్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్, దట్ ఈస్ ద 65th క్వశ్చన్ హియర్. సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి మనకు చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఏమడిగారు? ఇన్ ఏ బ్రాడ్ గేజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 rails ఇన్ ఇండియా. సో బ్రాడ్ గేజ్లో భారతదేశంలో వాడబడుతున్న బ్రాడ్ గేజ్ యొక్క కొలత ఎంత? జనరల్గా ఏమంటే బ్రాడ్ గేజ్ అంటే మన ట్రైన్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ట్రైన్స్లో మనకు రైల్వే ట్రాక్స్ ఉంటాయి చూసారు కదా, వాటిని మనం రైల్ అంటారు. వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే యాక్చువల్గా వచ్చి 1.2 ఉంటుంది, 1.2. సో వీటి మొత్తాన్ని ఎడ్జెస్ మొత్తం కలుపుకున్నామంటే అంటే ఈ టోటల్ని కలుపుకున్నామంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 1.676 మీటర్స్. లేదా దీన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఇది 5 feet 6 meters. సో 5 feet 6 meters అన్న 1.676 meters అన్న ఒకటే ఆన్సర్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ 3 హియర్. నెక్స్ట్ వన్. ద స్టోన్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆర్చ్ ఈజ్ కాల్డ్. సో సెంటర్ అనేది ఆర్చ్ అనేది ఈ షేప్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మన సెంటర్లో ఒక స్టోన్ పెడతారు అనమాట ఇలా. ఓకే, సో ఆ స్టోన్ ఏమంటారు అన్నారు? సో దాన్ని మనం కీ స్టోన్ అంటారు. ఓకే, కీ స్టోన్. నెక్స్ట్ వన్, 67th క్వశ్చన్ హియర్. ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ 5 meters. యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద 5 meters ఉంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ when the range factor is 1:50. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు, డ్రాయింగ్లో అడిగారు. సో డ్రాయింగ్లో యాక్చువల్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంది? 5 meters ఉంది. సో దేనికి రేంజ్ వచ్చి రేంజ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 1:50 ఉంది. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ లెంత్ అంటే మనం రాసుకునే డ్రాయింగ్ వచ్చి 1:100. అంటే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఈ రేషియోని పెంచుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ రేషియో తగ్గించారు. సో ఇక్కడ 50లో 5 ఉంది, 100కి ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 centimeters. అంటే మనం చూసే డ్రాయింగ్లో మనం రేషియో తగ్గించుకుంటూ డ్రాయింగ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి 10 centimeters రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఈ పేపర్లో ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు. ద ఫార్ములా ఫర్ ద డెప్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ బెడ్ ఇన్ ఫౌండేషన్ బిలో మ్యాన్సరీ ఫుటింగ్. సో పునాదులు ఎందు కాంక్రీట్ బెడ్ను కనుగొను సూత్రము. సో D is equal to PJ² divided by M square root of. D is equal to square root of PJ² by M is the answer. 68కి 1 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనం 69 క్వశ్చన్ చూద్దాం. The distance between skew back to riddle of the crown in a arc is known as. ఆర్చ్ నందలి స్క్యూ బ్యాక్ నాకు క్రౌన్కు గల మధ్య దూరంని ఏమంటారు? సో దూరం హంచ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్చ్ అంటారు అనమాట. సో 69కి 3 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఏంటి? సో క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఫర్ 0.05 cubic meter. సో ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి
5 ఇదనమాట. ఓకే, సో 1.5 ఇస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, క్యాలిక్యులేట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఫిగర్. సో ఈ ఏరియా యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో ఫర్ ప్రజెంట్ ఫార్ములా అయితే నాకు అవైలబుల్ దొరకలేదు కాబట్టి ఆన్సర్ మాత్రం మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో 21 స్క్వేర్ యూనిట్స్ హియర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ 72 క్వశ్చన్ హియర్. ఓకే, సో ఇన్ 72 క్వశ్చన్ విల్ స్టడీ. సో ఏమి ఇచ్చారు, 20 meters చైన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎ వర్క్ అండ్ మెజర్డ్ 1000 meters. If it was found to be 1 decimeter too long, find its true length. సో 1 decimeter పెరిగింది అనమాట. అంటే 20 meters చైన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇన్ ఏ వర్క్ అండ్ మెజర్డ్ 100,000 meters. సో ఒక చైన్ ఏం చేశారంటే మెజర్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే 1 decimeter అంటే 0.01% పెరిగిందనమాట. సో అది అలా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి టోటల్ ఎంత అవుతున్నారు. సో 1000కి ఇంకొక 5 యాడ్ అవుతుంది. 1005 meters హియర్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Next question, 73rd question here. Which element is correct? So which statement is correct here? Two contour lines of different elevations can cross each other. Contour lines close together indicates the flat surface. A closed contour line with one or more higher ones inside represents a hill. Okay, none of the above is options. So options మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. This is the right option here. సో 2 కాంటూర్ లైన్స్ ఒకదానికొకటి మరి ఒకటి ఖండన చేయును. కాంటూర్ లైన్స్ దగ్గరగా ఉన్న ఎడల చదరపు ఉపరితలం గుర్తించను. దగ్గరగా ఉన్న కాంటూర్ దానికంటే మరొకటి ఎక్కువగా ఉన్న ఎడల దానిని కొండాన్ని గుర్తించవలెను. అంటే ఏంటి మీనింగ్? సో ఇక్కడ చిన్నదిగా ఇలా ఉంది, ఒక కాంటూర్ ఉంది, దీనిపైన ఇంకొక కాంటూర్ వచ్చింది, దీనిపైన ఇంకొక కాంటూర్ ఉంది, అంటే పెద్దగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. సో దీన్ని మనం ఏమనాలి? సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం, 70 meters, ఇది ఒక 80 ఉంది, ఇది ఒక 90 ఉంది. అంటే ఇలా పెరుగుతూ వెళ్ళవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దాన్ని మనం కొండగా గుర్తిస్తాం అనమాట. అదే రివర్స్ ఆర్డర్ అనుకోండి, రివర్స్ అంటే పైనుంచి కింద తగ్గుతూ ఉంది, వాటి మనం ఏమంటారు, లోయల్ అంటారు, అంటే హిల్ ఏరియాస్. లోయల్ అంటే వ్యాలీ అంటారు, సో వ్యాలీ తగ్గుతూ వస్తాయి. అది పెరుగుతూ వెళ్ళిందంటే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని హిల్ అంటారు. సో పైన ఈ ఆప్షన్స్లో 3 అనేది రైట్ ఆప్షన్ ఫ్రెండ్స్ హియర్. సో దీని గురించి ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. వాట్ డస్ ద డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్స్? సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు 60, 80, 90, 100. సో ఇది ఏమవుతుంది, మనకు పెరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో పెరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమనొచ్చు మనం, హిల్ అనొచ్చా మనం, రైట్? సో హిల్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఈ షేప్స్ని డిఫరెంట్ బట్టి డిప్రెషన్ విత్ అన్ అవుట్లెట్. సో డిప్రెషన్ ఈజ్ ఏ వితౌట్ అన్ అవుట్లెట్. సో కింద తక్కువగా ఉంది, సో పైన నుంచి పెరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో 60 ఉంది, 80 ఉంది, 90 ఉంది, 100 ఇలా వెళ్తుంది, రివర్స్లో వెళ్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ here. Next question here. So which statement is correct? So here statement తీసుకున్నారంటే, సో RL అంటే ఏంటి, రెడ్యూస్డ్ లెవెల్, అండ్ ఇక్కడ BS అంటే బ్యాక్ సైడ్, అండ్ HI అంటే హైట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో RL plus BS is equal to HL is a right answer here. Next one, the whole circle bearing can also called as is azimuthal system. Whole circle bearing దీనికి మరొక పేరు వచ్చి అజిముథల్ సిస్టమ్ అంటారు. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్? సో క్రింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్? సో ఫౌండేషన్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మీడియా బిట్వీన్ ద సూపర్ ఇంపోజ్డ్ లోడ్ అండ్ ద సబ్ సాయిల్. సో స్టెయిర్ హెడ్ షుడ్ నాట్ బి లోయర్ దాన్ 2 meters. సో లింటెల్ ఆర్ హారిజాంటల్ మెంబర్స్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఓపెనింగ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఫౌండేషన్ వేయడానికి, అంటే కట్టడం యొక్క క్రింది భాగము ఏదైతే కట్టడం యొక్క బరువు అంతర్భాగానికి పంపుతుందో దాన్ని పునాది అంటారు. ఈ పునాది కరెక్ట్ ఆన్సర్. స్టెయిర్ హెడ్ అనేది అవునా స్టెప్స్ వేస్తాం కదా, ఈ స్టెప్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే 2 meters కానీ ఎక్కువ ఎత్తు ఉండకూడదు. ఓకే, ఎందుకంటే తక్కువ ఉండకూడదు, 2 meters కానీ తక్కువ ఉండకూడదు, రైట్? సో లింటర్స్ అన్నటువంటివి ఓపెనింగ్స్ మీద వేస్తారు. సో ఇవి హారిజాంటల్ మెంబర్స్. సో పైవన్నీ కరెక్టే. సో 77కి ఆన్సర్ ఈజ్ 4th one. Next one, 78th question. The following continuous thin with zigzag straight indicates which general application? They say long break line. Okay, long break line here. Next one, 79 question here. So 79 question లో ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఫిగర్ ఇన్ ద డైమెన్షనింగ్. సో డైమెన్షన్ ఎలా ఇస్తారు? జనరల్గా డ్రాయింగ్స్ వాడేటప్పుడు డైమెన్షన్స్ యొక్క నోటేషన్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా సరే రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కడ చేస్తారంటే దీన్ని పైన చేస్తారు, కింద చేయరు. సో ఈ లైన్ కదా, ఈ లైన్ ఇక్కడ పైన చేస్తారు, ఈ లైన్ లోపల చేయరు ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ అనేవి కూడా జనరల్గా డ్రాయింగ్ ప్రాక్టీస్లో. సో మనకు డైమెన్షన్స్ ప్రకారం 79లో ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్,
సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అడిగారు, ఆర్ఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ డివైడ్ బై యాక్చువల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 81st క్వశ్చన్. A point is situated above HP and in front of VP. That vertical plane horizontal it comes in. సో దీని ప్రకారం ఎలా అంటే క్వశ్చన్ ఇలా ఒక యాక్సిస్ తీసుకుందాం. సో దీనిలో మనకు 4 క్వాడ్రంట్స్ ఆపరేషన్ వస్తాయి. సో 4 క్వాడ్రంట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి, దీన్ని మనం ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటాం, దీన్ని మనం సెకండ్, అండ్ ఇది థర్డ్ క్వాడ్రంట్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రంట్లో వర్టికల్ ప్లేన్ చూస్తుంది. సో ఇది ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్టికల్ ప్లేన్, and horizontal plane is nothing but, so this is but horizontal plane. So a point is situated above horizontal plane and in front of vertical plane. So ఇక్కడ ఉంది ఒక పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, మనకు ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది. సో మొదటి క్వాడ్రంట్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, సో 12 ఈక్వల్ అండ్ రెగ్యులర్ పెంటగాన్స్ ఫేసెస్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డెకాడ్రీహెడ్రన్. సో డెకాడ్రన్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 83rd క్వశ్చన్. ఇది కూడా స్ట్రైట్ ఫార్ములా అనమాట, రైట్. ఏ ప్లేట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ థిక్నెస్ T అండ్ ఫైండ్ ద రివర్ట్ డయామీటర్ విత్ ఏ ఎంపెరికల్ ఫార్ములా. ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాని మనం డైరెక్ట్గా డెరివేషన్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అంటే కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత జనరల్గా ఒక ఫార్ములా రాయడం అని మనం ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అంటారు. సో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into square root of T. Okay, next one, 84th question. What is the distance between the stations is so large that they are not clearly visible? Which of the following ranging is advisable? సో మనకు స్టేషన్లో ఉంది, 2 స్టేషన్ల మధ్య దూరంలో కనపడే విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏ రేంజ్ పద్ధతిని పొందుతారు? సో ఇట్స్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్. సో కనబడితే డైరెక్ట్ రేంజింగ్, కనబడలేదు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద పేజ్. So question number 85 now. 85 now, right. So ఇక్కడ చూడండి, the fixed reference point of known reduced level is called benchmark. సో బెంచ్మార్క్ అని చేస్తారంటే ఒక పాయింట్ సెంటర్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి మనం మెజర్మెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఒక బిందువు యొక్క స్థిరమైన రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ అంటే దాన్ని తగ్గించిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటారంటే బెంచ్ మార్క్ అంటారు. 86th క్వశ్చన్ హియర్ ఆన్సర్. విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ ద రైల్స్ దేర్ ఎండ్స్. సో రైల్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి, సో రైల్ ఇలా ఉందనుకోండి, అంటే ఒక ట్రైన్ ట్రాక్ ఇలా ఉంది. సో ట్రైన్ ట్రాక్ మనం ఎక్కడ ఉంది, సో దీని పక్కన మనం ఏమంటాం స్టోన్స్ వేస్తాం అనమాట. ఇలా స్టోన్స్ అనేవి ఉంటాయి, అంటే రాళ్ళు ఉంటాయి రైల్ పక్కన. సో వీటిని మనం రైల్ అంటారు. సో రైల్ తర్వాత ఇక్కడ మనకు వీటిని జాయిన్ చేస్తారు కదా, మధ్యలో ఒక చెక్కలాగా ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని మనం స్లీపర్ అంటారు. సో ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లీపర్. సో రైల్ అయింది, స్లీపర్ అయింది. సో బ్యాలాస్ట్ కూడా అంటే మనకు పక్కన ఉన్న ఆ రాళ్ళు వేయడాన్ని బ్యాలాస్ట్ అంటారు. ఫిష్ ప్లేట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫిష్ ప్లేట్ తీసుకొని ఈ రైల్ యొక్క చివరిని, ఈ రేఖల చివరిని మనం చేస్తారంటే ఒక క్లాంప్ లాగా పెడతారు అనమాట. సో ఆ క్లాంప్ని ఏమంటారంటే మనం ఫిష్ ప్లేట్స్ అంటారు. ఓకే, నౌ 87th క్వశ్చన్. ద డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ క్రాప్ డ్యూరింగ్ ద ఎంటైర్ క్రాప్ పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. సో వీటిని మనం డెల్టా అంటారు. ఓకే, బేస్ పీరియడ్ అంటే ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద క్రాప్. సో బేస్ పీరియడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది క్రాప్, అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన పీరియడ్ని బేస్ పీరియడ్ అంటారు. ఓకే, ద టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్, ఎంత కావాలి అనే దాన్ని చెప్పడాన్ని మనం డెల్టాతో చెప్తారనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ డెల్టా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 88th క్వశ్చన్. ద క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ వేర్ డ్రైన్ పాసెస్ ఓవర్ ద కెనాల్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ ప్యాసేజ్. ద క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ వేర్ ద డ్రైన్ పాసెస్ అంటే డ్రైనేజ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక వస్తున్న వాటర్ని మనం సూపర్ ప్యాసేజ్ ద్వారా బయటకు పంపిస్తారు అనమాట, అంటే దాన్ని బ్లాక్ అవ్వకుండా చూస్తారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 89th క్వశ్చన్ హియర్ నౌ. సో ఇక్కడ మనకు హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కాంక్రీట్. సో జనరల్గా మనకి ఏమున్నాయంటే 3 ఉన్నాయన్నమాట. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ వచ్చి సిమెంట్ అంటారు, ఈ సిమెంట్ అగ్రిగేట్. సెకండ్ వన్ ఇవి పార్ట్ ఉంది కదా, సో వీటిని ఏమంటారంటే ఫైన్ అగ్రిగేట్ అంటారు. సో ఫైన్ అగ్రిగేట్ అండ్ ఫైనల్ ఈస్ కాస్ అగ్రిగేట్. ఓకే, నా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫైన్ అగ్రిగేట్. ఫైన్ అగ్రిగేట్ అంటే 1.5 అంటే రాసుకోవచ్చు. 1/2 can be written as 1.5 generally. Okay, or we can also write it as 3/2.
2. సో ఆన్సర్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఏముంది 2 ఉంది, రైట్. 2 is the right answer for this question here. Next one. A structure constructed at the supply of a water into a canal is called, so it's called the head regulator. It is called head regulator, right. Next one. The internal curve of an arc is known as introdes. The arch నందు లోపల వంపుని సో ఏమంటారంటే ఇంట్రోడ్స్ అంటారు. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ. సో వీటిలో మనకి ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఏముండదు, డైరెక్ట్గా మనకు క్వశ్చన్సే డైరెక్ట్గా అడిగారు అనమాట. సో కోపింగ్ యొక్క వాతావరణ కాలుష్యం ఏమంటారు, సో దాన్ని మనం వెదరింగ్ అంటారు. సో డాష్ ఈస్ కాల్డ్ స్లోప్ ఇన్ కోపింగ్ ఈజ్ వెదర్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ద టోటల్ యూజబుల్ కవర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లోర్ ఏరియా. సో గృహం యొక్క ఉపయోగించే మెత్తని కవర్డ్ ఏరియా ఏమంటారు, మనం ఫ్లోర్ ఏరియా అంటాము. నెక్స్ట్ వన్. నౌ ద ఫాలోయింగ్ సైన్ ఇండికేషన్. సో ఇండికేషన్ దేనికి చెప్తుంది మనకు. సో ఇది ఇక్కడ ఏమనంటే WC అంటే వాటర్ క్లోజెట్, వాటర్. సో వాటర్ క్లోజెట్ అంటే జనరల్గా మనకి ఏంటంటే మనకి ఇది మనకు టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇండియన్ టైప్ వెస్ట్రన్ టైప్. సో ఇది ఇండియన్ టైప్ వెస్ట్రన్ వాటర్ క్లోజెట్, వెస్ట్రన్ మనకి ఇండియన్ టైప్ అనమాట. అది వెస్ట్రన్ టైప్ అయితే మనకు స్క్వేర్ షేప్ బాక్స్లో వస్తుంది అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కన్వెన్షనల్ సింబల్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ ఇండికేట్స్. సో ఈ ఫిగర్ దేన్ని ఇండికేట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేడ్ వైర్. సో బేడ్ వైర్ అంటే మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే దీన్ని మనం ఫెన్సింగ్లో వాడతాం. సో ఫెన్సింగ్ అంటే మనం జనరల్గా ఇంటి పక్కలు రాసుకుంటాం కదా, బార్డర్స్ వేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ ఫెన్సింగ్ పెట్టుకుంటాం మనం. సో ఆ ఫెన్సింగ్ యొక్క సింబల్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ద లెంత్ ఆఫ్ గుంటూర్స్ చైన్. సో గుంటూర్స్ చైన్ యొక్క పొడవు ఎంత. స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. 66 feet, 66 అడుగులు. నెక్స్ట్ వన్. 97th క్వశ్చన్. ద కన్వెన్షనల్ సింబల్ యూజ్డ్ కన్వెన్షనల్ సింబల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఇండికేట్స్. సో ఇలా నార్త్ డైరెక్షన్, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. జనరల్గా మనం డ్రాయింగ్లో మీరు టౌన్ ప్లానింగ్ అని డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు ఈ సింబల్నే పెడుతుంది, ఎందుకంటే అప్వర్డ్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నార్త్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్. ద ఫాలోయింగ్ కన్వెన్షనల్ సైన్ ఇండికేట్స్. సో అన్మెటాలడ్ రోడ్ హియర్. సో ఇలా ఉందని అన్మెటాలడ్ రోడ్ అంటారు అనమాట. ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 99. ద స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్. సో స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్ కింది వాటిని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు. సో స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం మనం. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యాంగిల్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్. సో మనం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే అనమాట, మళ్ళీ అడిగారు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ట్రైపాడ్ స్టాండ్ ఇన్ లెవెలింగ్ విల్ హ్యావ్. సో హౌ మెనీ లెగ్స్. 3 legs. ట్రైపాడ్ స్టాండ్ దేనికి ఉంటుంది మనకు. జనరల్గా మనకి ఇలా స్టాండ్స్ ఉంటాయి చూసారా. సో ట్రైపాడ్ అంటే మన మొబైల్ ఫోన్ రికార్డింగ్ ఇలా ఉంటాయి. త్రీ లెగ్స్ ఉంటాయి మనకు. దీనిపైన మనం కెమెరా కానీ ఏదైనా ఒక వస్తువుని పెట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో యూ కెన్ యూజ్ దట్ కెమెరా ఆర్ ట్రైపాడ్ స్టాండ్. ఇట్ విల్ హ్యావ్ 3 legs here, not 2 legs. Okay. Next one. 101 question here. So it is also direct formula here. The depth of footing below the ground level. The depth of footing below the ground level calculated by Rankine's formula is nothing but h is equal to p divided by w into 1 minus sin theta by 1 plus sin theta whole square. So this is the formula that we are using. Okay. Next question here. 102. Alidate is an instrument which is used dash type of survey. Adelaide instrument ఏ సర్వే అనేది ఉపయోగిస్తారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లాన్ టేబుల్ సర్వే. సో ప్లాన్ టేబుల్ సర్వేలో వాడతాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోరింగ్ కెన్ యూ సజెస్ట్ ఫర్ వర్క్షాప్స్. సో వర్క్షాప్స్ ఏంటంటే సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఫ్లోరింగ్. ఎందుకంటే వర్క్షాప్స్ చేసేటప్పుడు కింద బేస్ అనేది మనకు ఎక్కువగా వైబ్రేషన్స్కి లోన్ అవుతుంది. సో వైబ్రేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్స్ తట్టుకోవాలంటే మనకు టైల్స్ కానీ ఇవి స్టాండర్డ్గా ఉండవు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఫ్లోరింగ్ని మనం రికమెండ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. ద మెయిన్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ఫర్ లింటెల్స్ ఇన్ ఆర్సీసీ లెంటెల్ షుడ్ బి. ఆర్సీసీ లింటెల్ నందు ముఖ్యమైన రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ జరుగు ప్రదేశం. సో ఇది కింది భాగము. ఓకే. ద బాటమ్, యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ బాటమ్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్. So 105 question here. So in 105 question, to receive the door shutter, the outer edge of the frame is provided to rebate. So door frame నందు డోర్ షటర్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి చేయ విధానం. సో రిబేట్ అనేది ఒక చిన్న హోల్ లాగా పెడతారు అనమాట, రైట్. ఇది కూడా ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. వెయిట్ ఆఫ్ 10 mm diameter bar is dash
సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.62. సో ఇది కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, మెజర్మెంట్స్లో 0.62 kg/meter. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, the scale on which 3 dimensions can be measured is called diagonal scale. సో ఏ స్కేల్తో అయితే మనం 3 dimensions కూడా మెజర్ చేయగలుగుతాం వాటిని మనం డయాగ్నల్ స్కేల్ అంటారు. ఓకే, 108 క్వశ్చన్, the stone masonry made of properly trussed is called as dash masonry. దాన్ని మనం అష్లార్ మ్యాన్సరీ అంటాం. సో బాగా డ్రెస్సింగ్ చేసిన స్టోన్స్తో కట్టిన మ్యాన్సరీ నామం ఏంటంటే అస్లార్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్ అండ్ దట్టు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళకైతే బేసిక్స్ బాగా ఐడియా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 109 క్వశ్చన్ హియర్, ద టర్మ్ క్లీట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్. క్లీట్ అనే పదం ఉపయోగించే ప్రదేశము. సో ఇది పిచ్డ్ రూఫ్, అంటే పిచ్డ్ రూఫ్లో దీన్ని వాడతారు అనమాట మనం. నెక్స్ట్ వన్, ఏ కెనాల్ డిజైన్ టు ఇరిగేట్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్. సో కెనాల్ డిజైన్ టు ఇరిగేట్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్, దాన్ని ఏమంటారంటే పెరినైల్ కెనాల్ అంటారు. సంవత్సరం పొడవునా దీన్ని వాడుతూ ఉంటే మనం పెరినైల్ కెనాల్ అంటారు. సో 110కి 4th క్వశ్చన్, ద అవుటర్ మోస్ట్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్చ్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ఆర్చ్ స్ప్రింగ్స్. ద అవుటర్ మోస్ట్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్చ్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ఆర్చ్ స్ప్రింగ్స్. సో ఆర్చ్ నందు అవుటర్ మోస్ట్ సపోర్ట్ నిర్మాణాన్ని ఏమంటారు. సో దీన్ని మనం ఆర్చ్ అంటారు. ఓకే, సో 112 క్వశ్చన్, సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రైడ్ అండ్ రైజ్ ఈజ్ కాల్డ్. సో ట్రైడ్ మరియు రైస్ మిళితంని ఏమంటారు. సో దీన్ని మనం స్టెప్ అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టెప్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ 113, 113వ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ, ద ఇంటీరియర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎ వాల్ బిట్వీన్ ద ఫేసింగ్ అండ్ ద బ్యాకింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హార్టింగ్. గోడకి యొక్క లోపలి భాగం నందలి ఎదురు తలము మరియు వెనుక భాగం వెనుక తలము నిర్మాణం ఏమంటారంటే హార్టింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ఏ మోడర్న్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టైర్స్ ప్రిఫర్డ్. సో ఇట్స్ బైఫ్రేటెడ్ స్టైర్స్, అంటే ఏమంటే కంటిన్యూగా కాకుండా ఇలా స్టెప్స్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇలా పైకి వెళ్ళడం. ఓకే, నూతన ప్రభుత్వ భవనాలు నిర్మాణం చేయు స్టైర్స్ యొక్క నామమును తెలియజేయండి. సో వీటిని మనం ఏమంటారంటే బైఫ్రికేటెడ్ స్టైర్స్, అంటే డివైడ్ అయ్యి రావడం. 115, dash type of traps are used to disconnect the sewage drain from the main drainage system. ఏ రకమైన ట్రాప్స్ను మెయిన్ డ్రైనేజ్ నుంచి సులేజ్ను తొలగించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇట్స్ గుడ్ గుల్లీస్ ట్రాప్స్. ఓకే, గుల్లీ ట్రాప్. నెక్స్ట్ వన్, ద మినిమం డైమెన్షన్ దట్ కెన్ బీ మెజర్డ్ ఇన్ అ డయాగ్నల్ స్కేల్ ఈజ్. సో డయాగ్నల్ స్కేల్ నందు ఇప్పుడే చదివాం మనం, నందు గుర్తించిన కనీస కొలత తెలుపు. సో 0.1 millimeters ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో దీనిలో ఎక్కడ ప్రాబ్లమేటిక్ అని ఎక్కువ అడగలేదు, జస్ట్ నెంబరింగ్ మాత్రమే డైరెక్ట్గా స్టాండర్డ్గా అడిగారు అనమాట. ఓకే, నా 117, ద టోటల్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ హెక్సాగాన్ విల్ బి. సో హెక్సాగాన్ విల్ బి టోటల్ యాంగిల్ అంతా 720 degrees. సో హెక్సా అంటే ఏంటి, హెక్సాగాన్లో మొత్తం ఏంటి ఉంటాయి, 6 ఉంటాయి. ఓకే, నో, the minimum thickness of RCC slab recommended by IS 456. So IS 450 is a standard. So it should be equal to 100 millimeters or less than that. కాదు, సో 100 millimeters కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. సో మోర్ దెన్ అబౌవ్ 100 millimeters ఉంటే సో స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం అలా ఉంటాయి అనమాట. నెక్స్ట్ 119, the instrument is used to measure the line of sight in surveying. So it is called leveling. సో లెవెలింగ్ అనేదాన్ని వాడతారు అనమాట. ఏ పరికరంతో లైన్ ఆఫ్ సైడ్ను కొలవచ్చు, లెవెలింగ్ పరికరం. నెక్స్ట్ వన్, ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్. జనరల్ ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ ఇది, దీన్ని రాసుకోవచ్చు మనం. సో హాఫ్ BH, హాఫ్ ఇంటూ B అంటే 5 centimeters ఇంటూ 8. సో 2 1 2 4. సో ఎంత అవుతుంది, 20 square centimeters. సో ఆన్సర్ ఈస్ D హియర్. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, వాటర్ సిమెంట్ రేషియో ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై కండక్టింగ్. సో స్లంప్ టెస్ట్, ఇది ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఈ పరీక్ష ద్వారా వాటర్ సిమెంట్ నిష్పత్తిని నిర్ధారించవచ్చు, దాన్ని మనం స్లంప్ టెస్ట్ అంటారు. ద డిగ్రీ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైనెస్. సిమెంట్ని గ్రైండింగ్ చేయడానికి ఇంకొకరు మనం ఫైనెస్ అంటారు. ఇవన్నీ మనకి అంటే టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట, అంటే సిమెంట్ ఎంత క్వాలిటీగా ఉందని చెప్పడానికి వాడే స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ వాటర్ రీటైనింగ్ స్ట్రక్చర్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈజ్ రికమెండెడ్. సో ఏ గ్రేడ్ ఎక్కువ రికమెండ్ చేస్తారంటే M20 రికమెండ్ చేస్తారు అనమాట. సో నీటిని నిల్వ చేయు నిర్మాణంకు ఏ గ్రేడ్ సిమెంట్ వాడతారు. జనరల్గా మనకు బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో బ్రిడ్జెస్, తర్వాత రివర్ క్రాసింగ్స్ ఉన్నాయి. వీటంతా అంటే నీళ్ళు ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో వాటి యొక్క స్టాండర్డ్ తట్టుకోవడానికి
మనం వాడే కోడ్ ఏది అంటే M20 వాడతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ హియర్. ద ఆబ్స్టాకల్ విచ్ obstructs చేంజింగ్ బట్ నాట్ విజన్, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పౌండ్. ఏ అవాంతరం వలన చూచుటకు ఇబ్బంది లేకుండా చైన్ ద్వారా కొలుచుటకు వీలు కానీ అడ్డంకిని సూచించును, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పౌండ్ అంటారు. నెక్స్ట్, ద ట్రిమ్డ్ సైజ్ A2 డ్రాయింగ్ పేపర్ ఈజ్, సో మనం వాడుతున్న A2 సైజ్, జనరల్గా మనం వాడేది ఏంటి A4 సైజ్ పేపర్ వాడతాము. A2 అనే పేపర్ వాడతాం కాబట్టి దానికి సైజ్ ఎంత అన్నారు. సో 420 mm టు క్రాస్ 594 mm, సో జనరల్ ఫార్ములా అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 136. సో విచ్ శాండ్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యాన్సరీ వర్క్, సో గోడలు కట్టుటకు ఏ విధమైన ఇసుక వాడతారు, సో దాన్ని మనం రివర్ శాండ్, నది ఇసుక వాడతాం, మనం సముద్ర ఇసుక వాడమన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ థిక్ రెయిన్ఫోర్స్ కాంక్రీట్ స్లాబ్ కవరింగ్ ద హోల్ ఏరియా ఆఫ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, సో ఏ రకమైన పునాది మరియు భవన వైశాల్యంతయు RCCతో అడుగు భాగమున బెడ్ వేయుదురు, సో ఇట్స్ కాల్డ్ రాఫ్ట్ పునాది, సో రాఫ్ట్ ఫౌండేషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ DFC, సో DFC యొక్క సంక్షిప్త నామం తెలపండి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్, సో డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ట్విస్ట్ కానీ ఏమి కానీ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో సఫోల్డింగ్ ఈజ్ డాష్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద బిల్డింగ్, సో ఇట్స్ ఏ టెంపరీ స్ట్రక్చర్. సో టెంపరీ ఎందుకు వాడుతున్నారంటే మనకు మామూలుగా ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు పైన రూఫ్ వేయాలనుకోండి, సో రూఫ్ వేయకముందు చేస్తారంటే ఒక స్టిక్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ స్టిక్తో ఒక బేస్ లేయర్ ఫామ్ చేస్తారనమాట ఆ సపోర్టింగ్ కోసం. సో వాటిని మనం అంటారంటే సఫోల్డింగ్ అంటారు. భవనం కట్టేటప్పుడు స్కఫోల్డింగ్ అనేది ఎలాంటి స్ట్రక్చర్, ఇట్స్ టెంపరీ. సో ఆటోమేటిక్గా ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వగానే మనం రిమూవ్ చేసి డిమోల్డ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, a series of steps without any platform, break or landing in their direction is called straight flight. ఓకే, సో సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి ఇలా కరెక్ట్గా ఫోల్డింగ్ డైరెక్ట్గా ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటారు, దాన్ని మనం స్ట్రైట్ ఫ్లైట్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఏ 30-meter చైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వన్ లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ 20 cm. స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ మరియు ఈ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. సో స్టాండర్డ్ questions or notations are used in civil engineering department. Next, the height of the building can be measured with the help of dash instrument. So it is a theodolite. Okay, so theodolite అనే మెజర్మెంట్తో హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, సో హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ అలా ఎక్కువగా హైట్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో వీటి ఇక్కడి నుంచి చేస్తారని మెజర్ చేస్తారు అనమాట, డిస్టెన్స్ ఈ కంపేర్ చేసుకొని ఎంత హైట్ ఉంది అని కనుక్కుంటారు. ఓకే, నో 1 mile ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒక మైల్ ఎంత దూరం చూస్తుంటే 5218 feet. సో ఇక్కడ ఫీట్లు ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సో 1 mile is equal to 5280 feet. Okay, next question 134 question here. So 134 question, rivers are generally specified by, so rivets దేన్ని గుర్తిస్తాయి, దేన్ని ద్వారా గుర్తించగలరు. సో రివైట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ విత్ షాంక్ డయామీటర్, సో షంక్ వ్యాసం ద్వారా దాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ 135 క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో 135, ద స్టీల్ బార్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై ద డయామీటర్. సో జనరల్గా మనం ఇల్లు కట్టేటప్పుడు స్టీల్ బార్స్ అడిగామనుకోండి, వాళ్ళు స్టీల్ బాల్ యొక్క మెజర్మెంట్ చెప్తారు అనమాట, డయామీటర్ చెప్తారు, అది వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్ అనమాట, రైట్. సో డయామీటర్కి మనకి ఇప్పుడు సెంటీమీటర్స్లో ఇస్తారు మనకి ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సో ఫైండ్ అవుట్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ ఇన్ ద గివెన్ బ్యాండ్. సో ఈ చిత్రంలో ఉన్న బాండ్ నందు ఉన్నటువంటి ప్రముఖ లోపంను గుర్తించండి. సో ఇక్కడ ప్రథమ మెయిన్ వచ్చి నో క్లోజర్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఎక్కడ క్లోజ్ చేయలేదు అన్నారు. ఓకే, సో రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 137, రైట్. సో ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్ విచ్ నెంబర్ డినోట్స్ స్ట్రట్. సో ఈ చిత్రం నందు ఏ అంకె స్ట్రట్ అను భాగంను సూచిస్తుంది, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 3 here. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 3. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ ఏ టేబుల్డ్ జాయింట్, సో టేబుల్డ్ బంధనము అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మ్యాన్ హోల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్. సో మ్యాన్ హోల్ ఇస్ ఏ టెస్టింగ్ హోల్. సో మ్యాన్ హోల్ని కూడా ఉంటారంటే మనం టెస్టింగ్ హోల్ అంటారు అనమాట. ఓకే, ఈ మ్యాన్ హోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు, ఎస్పెషల్లీ సిటీస్లో లోపల మనకు వర్షం పడినప్పుడు ఆ మ్యాన్ హోల్స్ అనేవి లోపల ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటి ఓపెన్ చేసి మనం చాలామంది చేస్తారంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసి అలాగే వదిలేస్తూ ఉంటారు. సో దానివల్ల ఏమంటే యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ 140 క్వశ్చన్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్
రివర్టెడ్ జాయింట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డబుల్ రివర్టెడ్ జాయింట్. సో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ, డబుల్ రివర్టెడ్ జాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, ద టర్మ్ వింగ్ వాల్స్ రిలేట్స్ టు. వింగ్ వాల్స్ అనే అనుపదము దేనిని సంబంధించింది? సో ఇరిగేషన్ నిర్మాణంలో ఇది వాడతారనమాట. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ సింబల్ షోస్ స్ట్రీమ్ ఆర్ కెనాల్ ఇన్ సర్వే డ్రాయింగ్? సో ఇట్ ఈస్ సర్వే డ్రాయింగ్. కెనాల్ స్ట్రీమ్ అంటే వాటర్ అనమాట. సో వాటర్ ఫ్లో ఎప్పుడు ఇలా కంటిన్యూగా ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం 4 నెంబర్తో సూచిస్తారనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ద ప్లేన్ ఆన్ విచ్ ద వ్యూ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఒపాక్ క్యూ. సో ఏ తలము పైన వ్యూ ఏర్పడుతుంది దాన్ని ఏమో గుర్తించడానికి ఏమంటారంటే ఒపాక్ అంటారు అనమాట. సో 144, ఐడెంటిఫై ద సింబల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో గ్లాస్ ఎలా వాడతారంటే ఇలా వాడతారు అనమాట. ఓకే. సో ఇది గ్లాసెస్. సో ద టర్మ్ ఫ్రాగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు. ఫ్రాగ్ అనే పదం దేనికి సంబంధించింది? సో ఫ్రాగ్ అని సంబంధించిన అంటే మనకు బ్రిక్స్ అనే దాంట్లో మనకు ఫ్రాగ్ అనే వర్డ్ వస్తుందన్నమాట. మనం ఆటో క్యాడ్లో చూసారంటే సో ఈ ఫ్రాగ్ అనే ఆప్షన్ మనకు అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఆటో క్యాడ్, ద థిక్నెస్ ఆఫ్ వన్ బ్రిక్ వాల్ ఈజ్. సో వన్ బ్రిక్ వాల్ ఈజ్ మనకు సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడున్న ఆప్షన్స్లో అది బ్రిక్ సైజ్ లేదనమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ 147, సో విచ్ ఫార్ములా సాటిస్ఫై ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్? ఓకే. సో ఫార్ములా ఈజ్ sigma sum of bs minus fs is equal to last rl minus first rl. So reduced level, the basic level and foundation levels here. Okay. And the last one 148 question here, at present what type of sleepers are used in Indian railways? It is nothing but cement concretes. So cement railways అంటే ఏంటి, స్లీపర్స్ అంటే అది చూసాం మనం. సో రైల్వే ట్రాక్ మధ్యలో ఇక్కడ ఒక చెక్క లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, రైట్. ఇలా షార్ట్ వేసి మనం ఇక్కడ ఫిషెస్తో ఎండ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏ వాడుతున్నారంటే సిమెంట్ వాడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల రైల్వేస్ మనం చూడొచ్చు ఇవి వుడ్తో కూడా ఉంటాయి అనమాట, అంటే చెక్క తయారు చేసి ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సిమెంట్ కాంక్రీట్తో వాడుతారు అనమాట స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ కోసం. ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీ టు డబ్ల్యూసిబి, దిస్ ఎస్బిడబ్ల్యూ ఈజ్. సో రెడ్యూస్డ్ బేరింగ్ నుండి హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ మార్చుటకు యొక్క మార్చినప్పుడు ఎస్బిడబ్ల్యూ యొక్క విలువ ఎంత? సో దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా హియర్, డబ్ల్యూసిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 ప్లస్ ఆర్బీ హియర్. సో దిస్ ఇస్ జనరల్ ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్. ఓకే. నౌ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎ సాయిల్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్. సో మట్టి యొక్క సాంద్రత, నేల యొక్క సాంద్రతను కొలచడానికి ఏ కొలమానం ఉపయోగిస్తారు? నేల కాబట్టి ఇది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కేజీ. సాంద్రత అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం మీటర్స్ క్యూబ్లో వాడతాం. ఓకే. సో కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, కామెంట్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.